हॅलो, गुड आफ्टरनून. या बार्टीच्या या सत्रामध्ये सगळ्यांचे स्वागत आहे. आणि आपल्याला जे नेट आणि सेट या परीक्षेच्या माध्यमातून जी आपल्याला पूर्वतयारी करायची आहे, तर त्यासाठी आज आपण जो आपला लास्ट युनिट आहे नेट आणि सेटच्या पहिल्या पेपर मधील, अँड दॅट द नेम ऑफ दॅट युनिट इज द हायर एज्युकेशन सिस्टीम. तर आपल्याकडे जी हायर एज्युकेशन सिस्टीम कशा पद्धतीने गव्हर्न होतं किंवा त्यामधील कंपोनेंट्स काय काय आहेत, त्यानंतर म्हणजे जसं आपण वेगवेगळे व्हर्टिकल्स आपण पहिल्या युनिटमध्ये बघितले होते की कुठलीही हायर एज्युकेशन सिस्टीम असेल तर एज्युकेशन, त्यानंतर रिसर्च, त्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि अक्रेडिटेशन. तर अशा पद्धतीने, आणि एक आपण जर फिफ्थ व्हर्टिकल बघितलं तर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. तर अशा पद्धतीने जे काही 5 व्हर्टिकल्स असतात, तर त्या 5 व्हर्टिकल्सच्या माध्यमातून आपण या युनिटची प्रिपरेशन कशी करायची की आपण नेट आणि सेट या परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त स्कोअर करू शकलो पाहिजे. तर त्या अनुषंगाने आपण या एक्सक्यूज मी या युनिटमध्ये आपण चर्चा करूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण थोडा जर सिलेबस बघितला या युनिटचा तर आपल्याला लक्षात येईल की सगळ्यात पहिला जो पॉइंट आहे इकडे तो आहे की इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ हायर लर्निंग अँड एज्युकेशन इन एन्शियंट इंडिया. तर आपल्याला माहित आहे, जर समजा आपण एन्शियंट इंडियापासनं जर आता आपण मॉडर्न इंडियाकडे जर बघितलं तर आपण कुठले कुठले म्हणजे इन्स्टिट्यूशन्स आपल्याकडे होते किंवा एक्झिस्टिंग इन्स्टिट्यूशन्स कुठले होते, आणि त्यानंतर ज्यानंतर आफ्टर कोलोनायझेशन किंवा म्हणजे जेव्हा आपल्याला माहित आहे की आफ्टर बिफोर इंडिपेंडन्स जी आपली गुरु शिष्य परंपरा जी आपल्याकडे माहित आहे की ब्रिटिशांनी कशा पद्धतीने त्याला चेंज केली होती, पण त्याही पूर्वी आपल्याकडे म्हणजे ब्रिटिशांनी जी काय आपल्याला माहिती मॅकॅलेज एज्युकेशन सिस्टीम, तर त्यापूर्वी पण आपल्याकडे एज्युकेशन नव्हतं का? तर याचं सहज उत्तर मिळतं की आपल्याकडे सुद्धा एक एज्युकेशन सिस्टीम होती, ज्याला आपण नेहमी म्हणायचो की गुरु शिष्य परंपरा. त्यामध्ये आपल्याकडे खूप गुरूंचे नावं आपल्याला प्रत्येक कुठल्या तरी संदर्भात येत असतात, किंवा काही विद्यापीठे सुद्धा होती आपल्याकडे, जसं नालंदा विद्यापीठ आहे किंवा तक्षशिला विद्यापीठ आहे. तर अशा वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज ज्याला आपण आज युनिव्हर्सिटी म्हणतो, तर ती सगळ्या युनिव्हर्सिटी सुद्धा आपल्या भारत देशामध्ये होत्या. आणि इव्हन दो पुरातन काळामध्ये किंवा मी प्राचीन काळामध्ये आपल्याला म्हणता येईल किंवा बिफोर लाईक इंडिपेंडन्स, नॉट इंडिपेंडन्स, बिफोर मॅकॅलेज सिस्टीम ऑर बिफोर ब्रिटिशर केम इन टू इंडिया, जर आपण बघितलं तर एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये आपण एक आपल्याला असं म्हणता येईल की वर्ल्ड मध्ये आपण एक फार चांगल्या पद्धतीचं आपलं एक स्टेटस होतं भारताचं, की जिथे आपण जर बघितलं की नालंदा, तक्षशिला यासारख्या विद्यापीठांमध्ये पूर्ण जगभरातनं विद्यार्थी विद्या ग्रहण करण्यासाठी यायचे. तर त्या सगळ्यांचा जो काही आता कॉन्टेक्स्ट आहे किंवा त्या सगळ्या विद्यापीठांचं काय महत्व होतं, कसं होतं वगैरे, ते सगळ्या गोष्टी किंवा त्यातली जी एक शैक्षणिक परंपरा कशी होती, तर ते सगळं आपण इकडे डिस्कस करण्याचा किंवा चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ हायर लर्निंग अँड एज्युकेशन इन एन्शियंट इंडिया. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण बघू या सिलेबस मध्ये की इव्होल्युशन ऑफ हायर लर्निंग अँड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडन्स एरिया. म्हणजे जे आपल्याला माहिती आहे की मॅकॅलेज एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये आपल्याकडे जसं ॲज एव्हरीवन नोज लाईक युजीसी इज देअर, अँड युजीसी इस्टॅब्लिश इन 1956. तर मीन्स युजीसी, बट अगेन फ्रॉम दॅट हाऊ द एज्युकेशन सिस्टीम हॅज बीन ग्रोन अप, तर ते पण आपण इकडे बघण्याचा प्रयत्न करूया. नॉट ओनली एज्युकेशन सिस्टीम बट R&D इन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. असं आपल्याला माहित आहे की CSIR चे काही इन्स्टिट्यूशन्स असतात, काउन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जसं निरी आहे नागपूरला, किंवा NCL, NPL किंवा प्लाझ्मा रिसर्च इन्स्टिट्यूशन किंवा IICT हैदराबाद. तर असे खूप सगळे जे CSIR चे इन्स्टिट्यूशन्स आहे, त्या व्यतिरिक्त IISc बेंगलोर सारखे इन्स्टिट्यूशन्स आहे. तर हे जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ते आपल्याला माहित आहे की आपल्याला वर्षभरात, 2 वर्षात किंवा 5 वर्षांमध्ये हे सगळे काही इन्स्टिट्यूशन्स उभारल्या गेलेले नाही आहेत. तर याची पण एक फार लॉंग जर्नी आहे, तर ती पण आपण बघूया, कारण की त्या अनुषंगाने सुद्धा आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्न असतील. आणि तेवढंच नाही तर आपल्याला माहित आहे की रिसेंटली आपल्याकडे काही नवीन इन्स्टिट्यूशन सुद्धा इस्टॅब्लिश केल्या गेल्या आहेत गव्हर्नमेंटनी, जे आपल्याला माहित आहे की IIITs आहे किंवा न्यू IIMs आहे किंवा न्यू NITs आहे, न्यू IITs आहे किंवा आयझर्स आहे, IISER, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च, किंवा NITTR सारखे इन्स्टिट्यूशन्स आहे. तर हे इन्स्टिट्यूशन सुद्धा एक महत्वाची भूमिका प्ले करतात. बट दीज ऑल इन्स्टिट्यूशन्स केम इन टू एक्झिस्टन्स आफ्टर द इंडिपेंडन्स.
तर ही सुद्धा आपण या सगळ्या विषयांवरती सुद्धा आपण चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर आपण जो आपला तिसरा एक महत्वाचा मुद्दा दिलेला आहे या युनिटमध्ये, तो आहे की ओरिएंटल, कन्व्हेन्शनल अँड नॉन कन्व्हेन्शनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया. म्हणजे आपण आता बघूया की एक कन्व्हेन्शनल म्हणजे जसं आपलं रुटीन चालू आहे किंवा काही नॉन कन्व्हेन्शनल आहे. जर टेक्निकल एज्युकेशन बघतो किंवा टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये सुद्धा जसं आज जर बघितलं आपण तर आपल्याला कन्व्हेन्शनल मध्ये सगळ्यांना माहिती होतं की आर्ट, कॉमर्स, सायन्स. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आणि मेडिकल सायन्स. पण आज त्याही पुढे जाऊन आपण बघतोय की इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा सुरुवातीला फार लिमिटेड ब्रांचेस असायच्या की मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल आणि म्हणजे दिस वर द बेसिक ब्रांचेस. आणि आता आपण बघतोय की त्यापासून एक नवीन ब्रांचेस काही इमर्जिंग होत असतात. जसं इलेक्ट्रिकल म्हणू तर देन लाईक इलेक्ट्रॉनिक्स केम इन टू एक्झिस्टन्स. इलेक्ट्रॉनिक नंतर आपल्याला माहिती आहे की नाऊ कम्प्युटर अँड अगेन देर इज रोबोटिक्स, आयओटी, इंडस्ट्रियल आयओटी अँड ऑल. तर अशा पद्धतीने जे काही नॉन कन्व्हेन्शनल लर्निंग प्रोग्राम सुद्धा इमर्ज होत आहे आणि त्याचं सुद्धा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की इम्पॉर्टन्स किती आहेत. तर त्याही सिस्टीम कशा जनरेट होत आहे किंवा इमर्ज होत आहे त्या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. त्यानंतर प्रोफेशनल, टेक्निकल अँड स्किल बेस्ड एज्युकेशन. तर आपल्याकडे माहित आहे की स्किल इंडिया प्रोग्राम आहे किंवा असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स असतात गव्हर्नमेंटचे की ज्याच्या अनुषंगाने प्रोफेशनल एज्युकेशन, टेक्निकल आणि स्किल बेस्ड एज्युकेशन इम्पार्ट केले जातात. त्यामध्ये जसं आपल्याला माहिती आहे की AICTE चा रोल काय आहे, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. तर AICTE केव्हा इस्टॅब्लिश झाली, AICTEच्या अंडर कुठले इन्स्टिट्यूशन्स येतात, म्हणजे इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूशन्स येतात, फार्मास्युटिकल सायन्सेस येतात. त्या व्यतिरिक्त आर्किटेक्चर कशाच्या अंडर येतात, तसं म्हणजे आर्किटेक्चर काउन्सिल ऑफ इंडिया इज देअर, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया इज देअर. तर अशा पद्धतीने आपण सगळ्या एज्युकेशनला कॅटेगराईज कशा पद्धतीने केलं जातं किंवा कोण गव्हर्न करतं याविषयी सुद्धा चर्चा करूया आपण. त्यानंतर एक फिफ्थ फार महत्वाचा पॉइंट दिलेला आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशन अँड एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन. तर दोन्ही पण एज्युकेशन फार महत्वाचे आहेत. आपल्याला माहित आहे व्हॅल्यू एज्युकेशन नाऊ मीन्स एव्हरीबडी इज एम्फसाइजिंग ऑन व्हॅल्यूज. पण जसं सुरुवातीला म्हणायचो की KSA किंवा समटाइम वी कॉल्ड एज आस्क. So K is basically knowledge that we usually impart through the teaching and learning process. त्याला आपण इन्फॉर्मेशन सुद्धा म्हणतो. Then after that the another stage is like a skill, है ना, कौशल्याचा विकास करणे. आणि once like a knowledge is there, skill is there, then attitude of the person will develop towards the work. पण आपल्याला माहित आहे की फक्त नॉलेज, स्किल आणि ऍटिट्यूड असून चालणार नाही, तर त्यासोबत तुम्हाला व्हॅल्यूज पण असल्या पाहिजे. तर काही फंडामेंटल व्हॅल्यूज आहे किंवा ह्युमन व्हॅल्यूज आहे. त्यानंतर काही आपण जसं व्हॅल्यूज आपण इन्कल्केट करतो आहे, तर त्या सुद्धा सगळ्या व्हॅल्यूजचा काय इम्पॉर्टन्स आहे आणि हाऊ डू वी कनेक्ट विथ एन्शियंट इंडिया. तर याही सगळ्या गोष्टींचा आपण या चॅप्टरमध्ये किंवा या सब्जेक्ट या टॉपिक मध्ये चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. त्यानंतर एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन आहे. एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन चा पण काय इम्पॉर्टंट आपल्याला माहित आहे की ऍज अ पार्ट ऑफ सिलेबस इट इज कंपल्सरी नाउ फॉर एव्हरी कोर्स विच मे बी द इंजिनिअरिंग और लाईक अ ट्रॅडिशनल कोर्सेस लाईक BA, BCom, BSc, but still the environmental education is compulsory subject. And why it is so? का बरं तो कंपल्सरी आहे? कारण की आपल्याला माहित आहे की तो फार महत्वाचा विषय आहे. तर त्या अनुषंगाने आपण व्हॅल्यू एज्युकेशन आणि एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशनचा सुद्धा एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन विषयी सुद्धा डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. आणि लास्ट टॉपिक दिलेला आहे या युनिटमध्ये, तो टॉपिक आहे की पॉलिसीज देन लाईक अ गव्हर्नन्स अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन. तर आपण जेव्हा पॉलिसीज, गव्हर्नन्स आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन विषयी चर्चा करतोय, तर गव्हर्नमेंट टाइम टू टाइम काय करतात की कुठल्या पॉलिसीज बनवत असतात. आता सगळ्यांना माहित आहे एक रिसेंटली लॉन्च पॉलिसी आहे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, तर 2020. आपल्याला माहित आहे की बिकॉज ऑफ दॅट हाऊ देर इज अ लाईक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एज्युकेशन सिस्टीम. जसं आता आपल्याला माहित आहे की फंडामेंटली आपल्याकडे जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे की लाईक 1 to 4, देन लाईक 5 to 7, 5, 6, 7, then like 8 to 10, and again 10 is the board examination, and then again the 10+2 pattern like that, 11, 12, again the 12th is board examination. But again, as we know, so as per the NEP 2020,
सो गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू abolish दिस पर्टिक्युलर काइंड ऑफ द सिस्टीम. म्हणजे जे काही आपल्याकडे 10th बोर्ड आहे, तो आफ्टर दॅट 10th बोर्ड वोंट बी देअर. मीन्स डायरेक्ट द बोर्ड एक्झामिनेशन विल बी ॲट 12th. त्यानंतर आपल्याकडे माहिती आहे की आपल्याकडे फार वॉटर टाईट कंपार्टमेंट आहे, की आपण जर समजा एक सायन्सचा विद्यार्थी आहे तर तो कुठल्या आर्ट्सचे सब्जेक्ट घेऊ शकणार नाही. पण आपण जी काही पॉलिसी आहे, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020, तर त्या अनुषंगाने सो गव्हर्नमेंट इज प्रमोटिंग द मल्टी डिसिप्लिनरी किंवा इंटरडिसिप्लिनरी किंवा क्रॉस डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ द एज्युकेशन. म्हणजे ऑल्दो यू मे बी द स्टुडंट ऑफ आर्ट, सायन्स ऑर द कॉमर्स ऑर एनी ऑफ द स्ट्रीम, but you can have choice to go for any of the subjects like. And again, whatever the credit you are going to earn, again there will be credit system. So once you earn the credit, then that will be added into the ABC, like academic bank of credit. And once it will be added to academic bank of credit, then what will happen, ki once you have scored the desired credit, which may be like a 40 for degree or like a 40 into 3 120 for the degree. It depends. UGC has given some different credit system, as well as some of the Maharashtra government has also given some different education system. So let us see so how and which type of the credit will be accepted by the concerned universities. तर अशा पद्धतीने जो काही आपला 10+2 चा पॅटर्न आहे, देन आफ्टर दॅट द ग्रॅज्युएशन विल बी ऑफ, सगळ्यांनाच माहिती असेल की 4 year डिग्री, ज्याला आपण व्होकेशनल एज्युकेशन म्हणतो आहे. किंवा अगेन देर विल बी लाईक अ डिग्रीज लाईक लिबरल सायन्स ऑर द लिबरल आर्ट्स. सो देर वोंट बी लाईक अ BSc PCM or like a BA in English literature or the BCom in some stream like that. असं न राहता there may be the degrees like a liberal arts or the liberal science like that. So that is what again proposed as per the NEP 2020. तर ही जी काही पॉलिसी आहे, त्यानंतर मग रिसर्चला म्हणजे इंटिग्रेटेड UG-PG प्रोग्राम और इंटिग्रेटेड PG-PhD प्रोग्राम. Then again the abolition of MPhil degree. There won't be any MPhil degree once NEP will be implemented. And then again, as you know, PhD, आता आपल्याला माहिती आहे की जर PhD करायचं असेल तर आपल्याला पोस्ट ग्रॅज्युएशनच पाहिजे. बट अगेन ॲज पर द NEP 2020, so UGC has given like a chance to the graduates also to pursue the PhD. Means if you are having a 4-year graduate degree, then also you will be eligible to do your PhD programs. तर अशा पद्धतीने जे काही चेंजेस होतात, दिस ऑल चेंजेस आर ओनली बिकॉज ऑफ द एज्युकेशन पॉलिसी, ज्याला आपण न्यू एज्युकेशन पॉलिसी न म्हणता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 म्हणतोय. नेम इज नॉट लाईक अ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, इट्स अ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020. मी का बरं फोर्सफुली सांगतो इकडे, कारण की देर मे बी सम क्वेश्चन की व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ NEP, and then you may confuse, as everyone is saying NEP means new education policy, but it's not a new, it's a national education policy 2020. Then again, how the governance of education system would be there, means how the system would be there, है ना. जसं UGC आहे, after UGC there is a like a, if you because education is the is always included in concurrent list. As it is included as per the Constitution of India, it is included in like a state list as well as a union list, and that is why we can say it is the part of both, like a union as well as a state. So that is why, so it is the part of central government as well as the state government. So once you see the means the structure of the education system, then you will find ki after UGC there is a state government. And again, after state government, there are certain universities run by the state. So which is, we call it as a state universities. And then again, as we know, there are certain bodies in state university like a Senate or the Academic Council, Board of Studies, and how they execute, how they plan for the betterment of the students. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या काही गव्हर्नन्स मध्ये येतात त्या सुद्धा आपण बघूया. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की विद्यापीठांचे पण वेगवेगळे प्रकार असतात. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहे, स्टेट युनिव्हर्सिटी आहे, डीम युनिव्हर्सिटीज असतात. डीम युनिव्हर्सिटी हा कन्सेप्ट पण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये निघून जाणार. त्यानंतर ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन असतात. ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स हाऊ दे आर डिफर फ्रॉम द डीम युनिव्हर्सिटीज, किंवा डीम युनिव्हर्सिटीज हाऊ दे आर डिफर फ्रॉम द स्टेट युनिव्हर्सिटीज, or the central universities how they are differ from the state like a state universities. तर अशा पद्धतीने आपण सगळ्या गोष्टी ज्या काही गव्हर्नन्स मध्ये येतात त्या सुद्धा या टॉपिक मध्ये किंवा या हा जो आपला युनिट आहे
त्यामध्ये आपण डिस्कस करूया. आणि अगेन द ऍडमिनिस्ट्रेशन, तर एज्युकेशनल ऍडमिनिस्ट्रेशन जे काही येतं, जसं रिसेंटली हा पण क्वेश्चन येऊ शकतो तुमच्या सेटमध्ये, की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी एक अकॅडमी इस्टॅब्लिश केली आहे. आतापर्यंत आपण बघायचं की ट्रेनिंग ऑलवेज द ट्रेनिंग इज ऑलवेज इम्पार्टेड बाय द UGC HRDC. And again, the HRDCs are basically in almost university there is a HRDC, Human Resource Development Center. Earlier they were called it as a staff college. म्हणजे ते काय, त्या कॉलेजचं किंवा त्या इन्स्टिट्यूशनचा काय पर्पज आहे, टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग. सो टाइम टू टाइम लाईक दॅट, ऍज पर मीन्स फॉर प्रमोशन ऑल्सो टीचर रिक्वायर्ड द ट्रेनिंग, or again for gaining some knowledge teacher required the training. So now that the staff college becomes the HRDC. But again in our Maharashtra, one academy established by the Maharashtra government, and name of that academy is the MSFDA, Maharashtra State Faculty Development Academy. And again it is basically governed by the state government. So again they have established it just like a company as per the Company Act. So this is what kind of the policies, governance and administration and how it will be executed. So that also we'll try to discuss, we'll try to understand from this particular unit. तर अशा पद्धतीने हा जो काही आपल्याकडे सिलेबस आहे, तर त्या सिलेबसला आपण डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया आपण. तर लेट अस सी हाऊ डू वी प्रोसीड फर्दर. आता जर आपण बघितलंय की आपल्याकडे एक छान भव्य भारतम .blogspot.com मधनं हा मला एक म्हणजे एक पिक्चरचे आय हॅव टेकन दिस. तर आपण बघू शकतो इथे की मिनिंग ऑफ एज्युकेशन अँड एन्शियंट इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह. कारण की आपला जो सगळ्यात पहिला जो टॉपिक आपल्याला डिस्कस करायचा आहे फॉर नेक्स्ट 40 मिनिट ऑलमोस्ट, तो टॉपिक आहे की इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ हायर लर्निंग अँड एज्युकेशन इन एन्शियंट इंडिया. तर आपण त्या अनुषंगाने बघूया आपण की एन्शियंट इंडियन पर्स्पेक्टिव्हनी एज्युकेशन कसं होतं. तर what they were trying always, so they were trying to like a fostering values, etiquette and inner strength. So that was the fundamentals, or like fundamentals, or what we can say, the philosophies of the ancient educations. So with this philosophy you can see here enhancing inner strength and boosting self confidence. सो आणि म्हणूनच आपण बघतोय की गुरु शिष्य परंपरेमध्ये जी काही स्ट्रेंथ आहे किंवा कॉन्फिडन्स जो काही आहे तो दॅट वॉज बूस्ट बेसिकली. म्हणजे किंवा आपण जर बघितलंय की आपण जे काही जुनं लिटरेचर वाचतोय, जसं नालंदा, तक्षशिला सारख्या युनिव्हर्सिटीज होत्या, तर त्या युनिव्हर्सिटीज मधनं जे काही स्कॉलर्स निघायचे, तर हाऊ दे वेअर लाईक इल्युमिनेटिंग, किंवा त्यांच्याकडे काय नॉलेज असायचं, आपण नेहमी असं म्हणतो अशा पद्धतीने. तो व्हाई? बिकॉज देर वॉज अ फिलॉसॉफी ऑफ ancient education to inculcate the values, etiquette and to build the inner strength. And why it is, हे का बरं करायचं? to enhance the inner strength and boosting the self confidence. त्यांचा सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह काय होता त्यांचं, तर आपण बघूया की ऍज अ सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट. तर एज्युकेशन वॉज कन्सिडर्ड ऍज अ सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट. आपण म्हणतोय ना की विद्या विनयन शोभते, है ना. एटिक्वेट कम्स इनटू दॅट पर्टिक्युलर स्टेटमेंट. तर ऍज अ सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट. सो एज्युकेशन डिस्ट्रॉइज ऑल टाइप्स ऑफ इल्युजन्स, हेल्पिंग वन टू सर्व्हाइव्ह इन लाईफ्स मोस्ट डिफिकल्ट सिनारिओज. तर आपल्याला माहिती आहे की जे काही आपण इल्युजन्स आहे किंवा ज्या चुकीच्या आपल्या संकल्पना असतात, तर त्या आपल्या एज्युकेशनमुळे काय होतं की आपल्याला त्या व्हॅनिश करण्यासाठी मदत होतं. इव्हन दो आपण जसं बघतोय की भोंदूगिरी, किंवा आपण बघतोय ना असं की सायन्स म्हणजे व्हॉट इज द रोल ऑफ सायन्स. आपण बघतोय की बिकॉज ऑफ सायन्स और बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ सायन्स वी आर कमिंग आउट ऑफ लाईक आपल्याला माहित आहे की सुपरस्टिशन म्हणजे अंधश्रद्धा ज्याला म्हणतो, त्याच्यातनं बाहेर निघायला मदत होतो. अँड दॅट इज वाय एज्युकेशन वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ प्राईम मोस्ट सोर्स सिन्स द एन्शियंट इंडिया. then again you can see not merely bookish learning. पुन्हा त्यांचा जो फोकस होता, they were not focusing on the bookish learning. So they had a focus on like overall learning, even though we called it as a 360 degree learning. 360 degree learning, they were just focusing on everything like that. Emphasis on master of one and not the jacob of all but master of one, है ना. तर basically what they were thinking ki the whosoever is learning over there as a
स्कॉलर ही मस्ट बी मास्टर ऑफ वन. ओके, ठीक आहे. आता आपण म्हणतोय की जॅकब ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, असं नाही व्हायला पाहिजे. मास्टर ऑफ वन, जॅकब ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन. मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए, मास्टर ऑफ वन होना चाहिए. सो इव्हन दो आपल्याला पण माहिती आहे आज जी काय आपली एज्युकेशन सिस्टीम आहे, व्हॉट जस्ट मीन्स लाईक एज्युकेशन सिस्टीम, ते आपल्याला फोकस करायला शिकवतं. जसं मी सगळ्यात पहिलेच एक वर्ड वापरला की वॉटर टाईट कंपार्टमेंट. नाही, आय एम फ्रॉम फिजिक्स सो आय डोंट बॉदर अबाउट लाईक सोशल सायन्सेस. नाही ना, आय एम फ्रॉम सायन्स, आय डोंट बॉदर अबाउट सोशल सायन्सेस. सो फॉरगेट इट. Every subject has like a relationship between each other. म्हणजे फिजिक्सचं केमिस्ट्रीशी रिलेशन आहे, केमिस्ट्रीचं मॅथमॅटिक्सशी आहे. विदाउट मॅथमॅटिक्स नो वन कॅन लर्न द फिजिक्स, or without chemistry no one can learn the physics. So that is what the fundamentals of any of the sciences. Even though when we go for the chemistry, then they also require the mathematics, they also require the physics and even the other sciences as well. तर त्या असं आपण समजूच शकत नाही कधी की इतिहासाचा इकॉनॉमीशी प्रश्न असणार नाही किंवा इकॉनॉमिक्सचा इतिहासाशी काही रिलेशन राहणार नाही, असं होऊ शकणार नाही. तर म्हणून आपल्याला आपण जो काही आज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच प्रपोज केला गेलेला आहे आपल्या ज्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये, दॅट इज रिअली रिक्वायर्ड. अँड अगेन दॅट वॉज सिन्स द एन्शियंट इरा दॅट वी कॅन अंडरस्टँड फ्रॉम द एन्शियंट एज्युकेशन. आपण बघूया पुढच्या स्लाइड्स मध्ये पण आपल्याला माहिती पडेल. देन अगेन द फ्लॅग बिअरर ऑफ इम्प्रुव्हमेंट, आपण ज्याला टॉर्च बिअरर म्हणतोय किंवा फ्लॅग बिअरर ऑफ द इम्प्रुव्हमेंट. सो एज्युकेशन इम्प्रूव्ह वन्स माइंड, इंटेलेक्ट अँड कॅपॅबिलिटीज टू अचीव्ह एनिथिंग. आपण बघतोय एज्युकेशनचा अर्थ लिटरेट नाही आहे, म्हणजे लिटरसी इज रिअली देअर, बट अलॉंग विथ लिटरसी जर आपल्याला माहित आहे की एज्युकेशनमुळे काय होतं की आपलं एक थॉट जी काही आहे थॉट बिल्डिंग ती वायडन होऊन जातं. म्हणजे आपल्या ज्या काही ज्ञानाच्या कक्षा आहेत त्या रुंदावतात म्हणतो आपण, आणि त्यामुळे एज्युकेशन फार महत्वाचं आहे. देन अगेन प्रमोटिंग फिजिकल डेव्हलपमेंट, एज्युकेशन प्रमोट्स द फिजिकल डेव्हलपमेंट. So emphasis on the physical and mental well-being for uninterrupted learning process and better life ahead. So that was also the focus of the like ancient education. म्हणजे ancient education जर तुम्ही बघितलं तर आपण या सगळ्या गोष्टींवरून लक्षात येतं की they were forcing on like a 360-degree approach. They never thinking to make like a Jacob of one only. They always thought Jacob of all and master of one. ठीक आहे, तुमच्याकडे तुम्हाला खूप चांगलं धनुर्विद्या जर चांगली जमताय तर दे वर फोकसिंग ऑन धनुर्विद्या, पण याचा अर्थ असं नाही की त्याला बाकीच्या गोष्टी पण नाही यायला पाहिजे. So that is what the ancient education system, and that is why now everyone is trying to gear up with what we had earlier, and that is why again this particular part is there in your NET and SET syllabus. That is what I feel. And some questions will be there also. त्यानंतर आपण बघूया दिस इज व्हॉट द फिलॉसॉफिकल थिंग्स बट रिअली इम्पॉर्टंट टू सॉल्व द एक्झामिनेशन्स ऑल्सो. इकडे आपण खूप सगळ्या फिगर्स दिलेल्या आहेत, तो प्लीज नोट डाऊन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल. फिगर्स म्हणण्यापेक्षा इयर्स आपण वर्ड यूज करूया. जी काही क्रोनॉलॉजी दिल्या गेली आहे तर ती क्रोनॉलॉजी आपण बघण्याचा प्रयत्न करूया. तर या क्रोनॉलॉजी मध्ये आपल्याला लक्षात येईल की इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ हायर लर्निंग अँड एज्युकेशन इन एन्शियंट टू मॉडर्न इंडिया. तर आपण एन्शियंट इंडियामध्ये कुठले एज्युकेशन होते आणि देन नाऊ वी कॅन कनेक्ट टू द मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया मीन्स बेसिकली वी कॅन कन्सिडर द इरा आफ्टर इंडिपेंडन्स, सो दॅट वी कॅन कन्सिडर द modern India. So let us see. So we had universities like a Takshashila in the 6th century BC before Christ. Then again the Nalanda and Vikramshila. So these were established in 4th and 5th centuries AD respectively. So you can see these three universities really considered a fabulous system of the education. तर त्यामुळे याच युनिव्हर्सिटी किंवा अशा पद्धतीच्या युनिव्हर्सिटीज आपल्या देशामध्ये व्हावं, म्हणजे अशा पद्धतीची भूमिका आपल्या गव्हर्नमेंटची किंवा असं म्हणता येईल की ऍज पर द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रपोज केल्या गेली आहे. तर मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टींविषयी सुद्धा विचार करणं गरजेचं आहे की भाई वी आर थिंकिंग बॅक अबाउट दिस काइंड ऑफ द एज्युकेशन सिस्टीम. जर आपण इकडे बघितलं तर एन्शियंट इंडियन एज्युकेशन, सो यू कॅन सी हियर की एन्शियंट वैदिक एज्युकेशन. So Vedic age started from unknown time to roughly about 600 BC.
सो त्यामध्ये आपण बघतोय की वेगवेगळे वेदाज होते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अँड ऑल लाईक दॅट. सो दॅट इज व्हॉट they called or considered as a Vedic education. Then post-Vedic education, here you can see the Buddhist age starts and lasts till about 600 AD. आपल्याला माहित आहे then again the Brahminic education, education in the धर्मशास्त्र. तर हे सगळे जे काही म्हणजे with respect to time how education system evolves. So that also we have to think, we have to rethink, and we have to work upon that instead of believing on the Macaulay education system only. And then again you can see here from 1920 like 1526 to 1857, like 1526 1526 ते 1857, and that period is considered as a Mughal period. And again Mughals in 1526, so they establish of the traditional like madrasas and maktabs, the Islamic institutions of India. So this is what like they have established during this 1526 to 1857. But not the too much development we can witness during this particular period. Again, like here we can see from 1857 to 1947, like a pre-independence period here. The British in 1857 introduced the system of European higher education in India. So as we know, the education like European countries, but then most of the times we can see some evidences. So they were just trying to make us like कारकून, जे आपण ज्याला म्हणतो ना की बाबू बनवण्याचं एक एज्युकेशन सिस्टीम त्यांनी आपल्या भारतामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. लेट अस सी, म्हणजे देर आर सो मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज वेदर इट वॉज लाईक दॅट ऑर नॉट, but we have to we have to rethink over this. Then again here you can see after post independence period, like from 1947 onwards, so first education commission, like 1948 after independence, chaired by the Dr. S Radhakrishnan. And again here you can see, as I told you, UGC established in 1956. So after this particular education commission, so University Grant Commission was constituted as the apex body on higher education in 1953 by act of the parliament. But again, finally it comes into existence, like it may be 1956. So let us check it out. Then afterwards we can say we have the system of formal education, किंवा ज्याला आपण म्हणतोय की डिग्री ग्रँटिंग किंवा एज्युकेशनचं आपण म्हणजे देर वर लाईक अ डिफरंट पॅटर्न्स. So the patterns of the education, and that was started by the UGC. Then again here you can see the National Council of Education, Research and Training. त्याला माहिती आहे की NCERT also established in 1965, and the role of the NCERT is more towards the school education, not towards the higher education. But again here our focus is towards the higher education, not like a school education. So that is what again we can see here. Okay, so then again another commission came into the picture, like a Kothari commission in 1966, ज्याला कोठारी आयोग म्हणतो, आणि त्यांनी खूप वेगवेगळ्या शिफारसी दिल्या होत्या. त्यापैकी काही गव्हर्नमेंटने ऍक्सेप्ट केल्या, काही नाही केल्या. तर त्या सुद्धा आपण बघू शकतोय. तुम्हाला जर फार डिटेल वाचायचं असेल तर I will share these documents like whosoever is required, किंवा तुम्ही पण ते डाउनलोड करू शकता. Then again like another policy related to education came into the picture, and that policy was like a new education policy in 1986. आता कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 1986 होती की 2020 होती. आणि जस्ट टू अवॉइड दिस कन्फ्युजन, ऑलवेज यू रिमेंबर 2020 ची जी काही एज्युकेशन पॉलिसी आली आहे, दॅट इज अ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020, ज्याला आपण NEP 2020 म्हणतो आहे. तर आपण लेटस गो बॅक, लाईक ऍज पर दिस न्यू एज्युकेशनल पॉलिसी 1986, देन अगेन व्हॉट केम इन टू द एक्झिस्टन्स, लाईक अ रिवाइज नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1992. अगेन some revision was there in 1992. Then because of and again after that, like a National Assessment and Accreditation Council, आपण ज्याला NAC म्हणतो, that came into existence in 1994.
आपल्याला माहित आहे की नॅक का बरं करायला पाहिजे आहे ना, की आपण सगळे इन्स्टिट्यूशन्स बघतो, हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, दे आर हॅव्हिंग द ग्रेडेशन सिस्टीम की ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस ग्रेड, बी प्लस प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड. So whatever, so that means students can categorize, or students can come to know which is the best institutions, or the philosophy of the institutions, or whatever the education they are imparting. So for knowing these all things, so the accreditation was started in 1994. Then again, and as per the NAC, हा पण नेहमी लक्षात ठेवा की NACचं सुद्धा अब्रिव्हिएटेड फॉर्म देतात तुम्हाला, की द मीन्स विच वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द NAC. तर मग ते काय करतात की नॅशनल असेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन काउन्सिल, उलट लिहितात नॅशनल अक्रेडिटेशन अँड असेसमेंट काउन्सिल, किंवा काहीतरी नॅशनलच्या ठिकाणी आणखी कुठला तरी नेशन लिहिल, किंवा असेसमेंटच्या ठिकाणी म्हणजे असं वेगवेगळे वर्ड्स कॉइन करतात. तर प्लीज रिमेंबर की द लॉंग फॉर्म ऑफ NAC इज नॅशनल असेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन council, and that was just established in 1994. And again the headquarter or the office of the NAC is at Bangalore. Then again the National Knowledge Commission came into picture like in 2005. Then again the National Knowledge Commission, as we know, 2005. Then the Eshpal Committee report also came in 2009. After that, here you can see National Commission for Higher Education and Research (NCHER) bill was passed in 2010. And after that, again the RUSA was there, like Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, RUSA 2012. So this is for the higher education. And now after RUSA, there is a NEP 2020, like a National Education Policy 2020. So in that way, how the education system emerges from the ancient India to the modern India. So that is really important for us. If you have any questions, then you can ask me. I am waiting 2-3 minutes. So I will see your responses and then we can proceed. India. So that is really. So let us proceed to the next slide. I hope there is no question. Now let us see, let us focus on the uniqueness of the ancient Indian education. How the ancient edu- Indian education still considered as the like one of the best education systems. So let us see. So like as we know, so India is basically recognized that the supreme has always been the attainment of the such focusing on education to self-realization म्हणतो. So that can be achieved, or that is what the supreme goal of the Indian education system since ancient time. Another characteristics of the education or the like ancient Indian educational system was it was fully and compulsorily residential. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की गुरु शिष्य परंपरेमध्ये किंवा नालंदा, तक्षशिला या सगळ्या विद्यापीठांमध्ये देवर फोर्सिंग ऑन रेसिडेन्शियल एज्युकेशन. And even though still, if we compare the difference between residential and non-residential education, then we can see the differences among the students of the residential education and the non-residential education. आता रेसिडेन्शियल म्हटलं तर मी काही उदाहरणं देऊ शकतो तुम्हाला, की जसं NITs आहे, IITs आहे किंवा आयझर आहे, तर त्यांच्याकडे काय असतात, रेसिडेन्शियल कॅम्पसेस असतात. आणि तुम्ही बघाल की हाऊ दे ग्रूम अप, how they have gained the knowledge, how they communicate with their colleagues, how they communicate with their teachers, how they means once they come out of like residential campus, then we can witness the difference between these students and the students from the non-residential institutions. So that is why still again government is going back and forcing to have the residential campuses like Nalanda and Takshashila.
Then again, they had a stress, or they were forcing on a personal relationship between the teacher and students basically. So Guru Shishya Parampara, they were trying to connect personally with each other. आणि पुन्हा बघू शकतो की each student used to meet the teacher separately and learn from him through separate instruction and guidance. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थी हा काहीतरी वेगळा आहे असं कन्सिडर करून टीचर सुद्धा त्याला त्या पद्धतीने गाईड करण्याचा प्रयत्न करायचे. असं आपल्याला काही खूप सगळे अशी उदाहरणं आहेत, गुरु द्रोणाचार्य किंवा अशा आणखी कुठल्या गुरुची उदाहरणं आहे, आणि त्यांच्या त्यापासून आपण विचार करू शकतो की हाऊ दे वेअर फोकस टुवर्ड्स देअर शिष्य ज्याला म्हणतो, किंवा स्टुडंट जो म्हणू आपण, टुवर्ड्स देम लाईक. पण अगेन एज्युकेशन वॉज ॲब्सोल्यूट फ्री अँड द टीचर लुक आफ्टर द प्रायमरी नीड्स ऑफ द स्टुडंट्स इन्क्लुडिंग फूड अँड क्लोथिंग. हे पण आपण बघतोय की अगेन द बेगिंग वॉज देअर, मीन्स आपण ज्याला भिक्षा मागणे किंवा दॅट वॉज देअर. मीन्स ते काय होतं की आपल्याला स्वतःला जगण्यासाठी ज्या गोष्टी लागणार ते पूर्ण करण्याचे एक माध्यम होते. देन अगेन द इंडियन सिस्टीम ऑफ एज्युकेशन अफेल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर. तर हे आपण पहिलेपासून श्रमाला किती महत्व होतं ते आपण बघतो आहे. त्यानंतर एज्युकेशन इन एन्शियंट इंडिया वॉज मोर ऑफ सेमिनार टाईप वेअर स्टुडंट्स यूज टू लर्न थ्रू डिस्कशन्स अँड डिबेट्स. पण माहिती आहे आपल्याला की ते त्यांच्यामध्ये जे काही डिस्कशन्स व्हायचे, ज्याला आपण आज एक खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये ग्रुप डिस्कशन्स म्हणतो, पण दॅट वॉज देअर सिन्स एन्शियंट टाइम, इवन दो दे हॅड अ सेमिनार अँड दे वर ट्राइंग टू लर्न थ्रू द डिस्कशन्स अँड द सेमिनार. So basically, this was the type or the ways through which the students were trying to learn in those days. So this is what the uniqueness of the ancient education system. Then again, now we can see here the methods of learning in ancient education system. तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे the methods of learning was like they were trying to learn from the memorization. आजही आपण विद्यार्थी मेमोराइज करतात, पण ते अगेन द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज लर्निंग बाय हार्ट, द सॅकर्ड टेक्स्ट थ्रू indefinite repetition and the rehearsal by both the teacher and the teacher and like a students basically. So that is what the way of learning. Then like a critical analysis of anything, they were trying to discuss some of the topics, and then after discussion they were trying to analyze, and after critical analysis they just tried to reach to certain conclusions. So that is what their method of learning. Then again the introspection, काही वर्ड लक्षात ठेवाल, यावरती सुद्धा प्रश्न असतात. लाईक श्रवणा म्हणजे लिसनिंग, मनना म्हणजे कॉन्टेम्प्लेशन, अँड लाईक अ निधी ध्यासना, लाईक अ कॉन्सन्ट्रेटेड कंटेम्प्लेशन of the truth so as to realize it was another method of study. Brahma Vidya, they called as a हे सगळ्या गोष्टी सिलेबस मध्ये पण आहे, आणि यू कॅन थिंक अबाउट टेलिंग. आपण बघतोय की यूज स्टोरीज अँड पॅराबल्स टू एक्सप्लेन. सो दिस वॉज द मेथड बुद्धा यूज टू एक्सप्लेन हिज डॉक्ट्रिन्स. या ज्या मेथड्स होत्या त्याला कशा पॉप्युलर करून कुठल्याही गोष्टी शिकल्या जायच्या, तर ते पण आपण इकडे बघू शकतोय. नंतर क्वेश्चन ट्राइंग टू डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक अँड दे वर ट्राइंग टू आस्क द क्वेश्चन्स अँड दे वर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दॅट. देन अगेन हँड्स ऑन मेथड्स for professional courses including medical sciences, students apprentices used to learn by observation and through practical methods. Then again the seminar, the students also gain knowledge through debates and discussions which were held at the frequent intervals. These were the methods of learning probably used by the students during the ancient period. आणि आपण बघतोय की स्टील वी आर युटिलायझिंग सम ऑफ द मेथड्स ऑर मोस्ट ऑफ द मेथड्स फ्रॉम दिस ऑल, बट दे वर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस मेथड्स. ते या सगळ्या मेथड्स वरती जास्तीत जास्त फोकस करण्याचा प्रयत्न करायचे. त्यानंतर आपण बघतोय की टाइप्स ऑफ टीचर्स.
त्यांच्याकडे कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे किंवा टाइप्सचे टीचर्स होते. तर लेट अस फोकस जस्ट दिस इज व्हॉट रिकॉलिंग टाइप ऑफ द content, but really it is important to solve the questions from the paper. So I will show you some questions also. We'll try to discuss. Okay, so some questions based on these topics also. So here you can see the Acharya was a type of teacher who taught his pupil Vedas without charging fee from the pupils. Pupils म्हणजे स्टुडंट्स. त्यांच्याकडून कुठलीही चार्ज न करता they were trying to teach them the Vedas. आपण बघतोय वेगवेगळे वेदास जे काही होते, and that person can be or was known as Acharya. आज आपण PhD डिग्रीला आचार्य पदवी म्हणत असतो आपल्याकडे. Then again, the Upadhyaya was the one who adopted teaching as a profession to earn his livelihood and taught only a portion of the Veda or Vedangas. So means they were charging. They just used to charge whatever that means for whatever they taught. Then again, the Charakas for wandering scholars tour the country in quest of higher knowledge. And then again, the like a thought not normally competent as teachers, they were regarded as possible source of knowledge by the Satapatha Brahmana. So these are some Sanskrit words are there and all like. So you can see these were considered the Charakas. Then the Guru was the one who used to lead a Gruhastha life and earn his livelihood after imparting education to his disciples and maintain his family. म्हणजे पैसे घेऊन किंवा जे काही म्हणजे स्वतःची फॅमिली पण मेंटेन करण्यासाठी शिकवण्याचं किंवा विद्यार्जनाचं काम. योजना सतिका वेअर द टीचर्स फेमस फॉर देअर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप that students from distant places as far as from a distance of hundreds of miles would come to seek their guidance. Then again, like you can see Sikshaka, आपण ज्याला शिक्षक म्हणतात, that word may be coming from that, was a teacher who gave instruction in arts like dancing. So they called or they considered as a Sikshaka. So in that way there were category or the types of the teachers, and they were trying to teach their pupils or the students basically. Then again, yeah, this is what about the teachers during the ancient time. Now let us focus on some of the educational institutions from the ancient time. Like you can see here the Gurukul. The Gurukul कशाला म्हणायचं होता? As we know, the Gurukul was the house of the teacher who was a settled householder. After the like initiation ceremony, a child would leave his natural parents and reside in the house of his preceptor or the guru till the end of his studies. है ना, म्हणजे आपलं ते एका पर्टिक्युलर एज नंतर स्वतःचं घर गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून लाईक जे काही स्टुडंट्स होते दे वर जस्ट स्टेइंग विथ द गुरुकुल बेसिकली, ज्याला आपण आताही आपण तो गुरु शिष्य परंपरेमध्ये ते शिकण्याचा प्रयत्न करायचे. Then again, the parishads or the academies. So then there were like a parishad or the academies where the students of advanced learning gathered and enriched themselves through discussion and discourses. So this was another type of the educational institutions. Then like a goshti or the conferences. आताही असतात आपल्याकडे, आपण ज्याला संगोष्ठी वगैरे म्हणतात. गोष्टी म्हणजे कॉन्फरन्स हॉल बेसिकली किंवा कॉन्फरन्सेस was a national gathering or congress summoned by a great king in which representatives of various schools were invited to meet and exchange their views. आता आपण याच याला मॉडर्न याच्यामध्ये कॉन्फरन्सेस म्हणजे काय की आपण जे काही रिसर्च करतो दॅट वी आर ट्राइंग टू एक्झिबिट, दॅट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस among the research community. The same thing we can have also like ashramas or the hermitages, where another center where students from the distant and different parts of the country flock together for learning around famous sages and the saints. So these were again the type of the educational institutions existed or basically existing during the ancient period. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स होते. पुन्हा लेटस सी लाईक विद्यापीठा. आपण आता बघतो की आता आपण ज्याला विद्यापीठ म्हणतोय की युनिव्हर्सिटीज, दॅट वॉज ऑल्सो देअर. आणि विद्यापीठा वॉज अन इन्स्टिट्यूशन्स फॉर स्पिरिच्युअल लर्निंग फाउंडेड बाय द ग्रेट आचार्य. आपण आचार्याचा मिनिंग पण बघितला होता. श्री शंकरा इन प्लेसेस लाईक श्रींगेरी,
Kanchi, Dwarka, Puri, and Badri. The Vidyapita had a teacher whose influence extended to thousand villages round about and was presided by a Jagat Guru. So this is what kind of the definition I found from some literature, and that is what I'm trying to discuss over here, because as we know, it is really difficult to understand about the ancient era. Then again, the Ghatikas was an institution of highest learning where both the teachers and the pupils of the students met and discuss, and where by the clash and contact of cultured scholars, the highest knowledge could be obtained in religious literature. Then again, Agraharas where settlements of Brahmins in villages where they used to teach. You can see here Mathas, or the Matha Jala Matha. Mathas was the place where pupils used to reside and received instruction both religious and secular. Then Brahmapuri was the settlement of learned Brahmins in parts of towns and cities or in any selected area where education was imparted. Then Viharavs विहार आपण ज्याला म्हणतो आपण विहारा, a Buddhist monastery where all subjects concerned with Buddhism and its philosophy was taught. आता ज्याला आपण बुद्ध विहार किंवा विहार म्हणतो आहे, that was also there and they were considered as educational institutions in ancient time. त्यानंतर आपण इकडे बघू की काही फेमस एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स होते जे एन्शियंट टाइमचे. हे जर बघितलं आपण, दिस वेर द कॉमन, म्हणजे कशाला काय म्हणायचं, कुठल्या ठिकाणी कोण शिकवायचं वगैरे वगैरे, सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. आता काही जे काही फेमस एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स होते, तर त्यापैकी आपण बघू शकतो की तक्षशिला, नालंदा आणि वल्लभी या तिन्ही पण फार महत्वाची विद्यापीठे किंवा युनिव्हर्सिटीज होत्या आपल्या देशामधील. तर त्या कुठे कशा काय काम करायचे, दॅट इज व्हॉट वी कॅन सी हिअर. आपण ते बघू शकतो इकडे की तक्षशिला, दिस वॉज अ चीफ सेंटर ऑफ लर्निंग इन 6th century BC. हिअर 16 ब्रांचेस ऑफ लर्निंग वेअर टॉट इन डिफरंट स्कूल्स. म्हणजे आपण विचार करू शकतो 16 वेगवेगळ्या ब्रांचेस, इच प्रिसाइडेड बाय अ स्पेशल प्रोफेसर. देअर वेअर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, sculpture, image making, and handicrafts. But this university was reputed for its medical school. Takshashila was known for the medical sciences. Then one famous student of this medical school was the Jivaka who cured King Bimbisara of Magadha and the great Buddha also. So Jivaka had studied here for 7 years under the Rishi Atreya. So this is what the history of the Takshashila. Then another university was there in ancient time, that is the Nalanda. So that was like renowned for its cosmopolitan and Catholic character. The University of Nalanda was famous for its faculty of logic. It was related with the logic. त्याविषयी काही प्रश्न आपल्याला एक लॉजिकल रिझनिंग मध्ये again they have connected with like some ancient era, so that also we'll see when we discuss about the logical reasoning. Then like a Vallabhi, so like while Nalanda was the famous seat of learning in eastern India, Vallabhi was the renowned seat means place of learning in the western India. So if Nalanda was specializing in the higher studies of Mahayana Buddhism, Vallabhi was the center for the advanced learning in Hinayana Buddhism. Secular subjects like Arthashastra, economics, Niti Shastra, law, and the Chikitsa Shastra, medicine, were also taught here. Like Nalanda, students from all parts of India used to come here to study. So students who graduated from this university used to be employed in the royal courts as administrators with huge responsibilities. Just like Nalanda University was destroyed by the Muslim invaders, Vallabhi also made the same fate. So as you may be knowing, that was destroyed by the means like Nalanda and Vallabhi both were destroyed by the Muslim invaders. So that is the bad patch for our country basically, where we lost huge knowledge
But still, recently I heard from one of the lecturer of eminent professor from Aizer Pune. He said still there is a huge literature available, although it was like vanish during the during the destruction by the Muslim invaders. But still, too much literature is available from the ancient time, and from that we can consider how rich we are. So and again still we can have scope to read these all literatures. So now again we can see some of the again universities. Vikramshila, the University of Vikramshila was renowned for tantric Buddhism. Then again Ujjain, it was famous for its secular learning including mathematics and astronomy. Then again Banaras was the well known for teaching theology. So Banaras, as still we know the Banaras Hindu University (BHU). So it is again one of the oldest university. Again, you may be knowing some universities like Osmania University at Hyderabad. So these were these are the very old universities of the India. Then again the Salodgi in Karnataka was an important center of learning. It had 27 hostels for its students who hailed from different provinces. And this college was richly endowed in 945 AD by Narayana, the minister of Krishna III, with the revenues of houses, land, and levies on marriages and other ceremonies. Like then again, Inai Ram in Tamil Nadu provides free boarding and tuition to 340 students. Other important centers of learning in South India were Sringeri and Kachi. So you can remember these names, and you can still, because as a part of examination you have to remember, and there may be some questions based on this particular topic also. So I will share some questions appeared in previous examinations. So in due course of time we'll see. Now let us focus. So this is what we have seen something about ancient time, and now we have to move ahead from ancient to, as we know, everybody has to move away from ancient time to like a modern India. But again, during this, what we need basically, that also we have to look after कि how and which kind of the education system we are focusing or we expect in our country. So that is what we can see here. So basically, if you see this particular pyramid, then like we are trying to fetch this all, or we are trying to complete this particular triangle by imparting the education. But now, which type of the educations would be there? Like a quantity or the access means what? For everyone there should be education. सो इट शुड नॉट बी स्केअर्ड. म्हणजे पहिले आपल्याला जसं माहिती आहे की काही लिमिटेड लोकांना शिकण्याची संधी मिळायची, पण आता तसं नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे देअर मस्ट बी प्लेंटी ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन सो दॅट एव्हरीबडी हॅज ऍसेस फॉर द एज्युकेशन. Then again, if access is there, but not only the access, as we know, so at the same time, quality of education must be maintained. म्हणजे फक्त एज्युकेशनचा किंवा शिक्षणाचा ऍसेस होणार नाही, तर एज्युकेशनची क्वालिटी पण मेंटेन व्हायला पाहिजे. Now quantity is there means access of the education is there, quality is there, and then if both the things are there, then and then only the equity can be achieved through the educations. Means everybody will have the same kind of the education, and in that way you can see this is you can see these all things, or the all things are related with each other. And if quality is there, then equity is there. If equity is there, then the quantity or the access for the education is there. If quantity or the access for education is there, then there is a concern for quality. If both things will be achieved, then only the equity can be achieved. So in that way, if these three things are not there, then we cannot expect the accomplishment of the accomplishment of the goal of the education system. And that is why these three things must be needed in any of the education system. And for that purpose we can see what are the strength of our higher education system. Now we have seen something about ancient. We have seen something means how the ancient education system was there. But
But now today's we can see about the today's education system and what are the strength of the today's education system, and then we will be trying to connect both, and again then we are trying to connect and we are trying to find out some lacunas, what we need, and how do we go ahead also. And that is why means like a national education policy 2020 or again some more policies must be coming to cope up with these all situations. तर या सगळ्या गोष्टी आपण वन बाय वन बघायच्या आता. नाउ यू कॅन सी वन ऑफ द लार्जेस्ट एज्युकेशन सिस्टीम. तर आपण बघितलं की एन्शियंट टाइम पासूनच आपली जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे तर ती एक लार्जेस्ट एज्युकेशन सिस्टीम आहे. पूर्ण जगातली एक लार्जेस्ट एज्युकेशन सिस्टीम आपण सुरुवातीपासूनच आपण बघितलंय की आपल्याकडे किती रिच हेरिटेज होत आहे किंवा किती आपल्याकडे एज्युकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा युनिव्हर्सिटीज होत्या ते पण आपण बघितलंय. तर या सगळ्यामुळे आपण कन्सिडर करू शकतोय की इट्स वन ऑफ द लाईक अ लार्जेस्ट एज्युकेशन सिस्टम अँड स्टील आजही बघितलं आपण तर वी हॅव प्लेंटी ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स अँड नोबडी इज means deprived from getting the education. Another thing is largest stock of educated manpower. So even though as we know we are having the largest educated manpower is also there, then the self reliance in manpower needs आपण जी काही आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे देशाची ती फुलफिल करू शकतो आपली. एक्सपोर्ट ऑफ मॅनपॉवर आपण ज्याला ब्रेन ड्रेन म्हणतो, बट बेसिकली वी कॅन एक्सपोर्ट द सुपेरियर मॅनपॉवर टू द अदर कंट्रीज. आणि आपल्याला माहिती आपण खूपदा म्हणतोय की युएसच्या प्रेसिडेंटची सिक्युरिटी इज मॅनेज बाय द इंडियन्स, or again most of the countries are run by the Indians. And then we can, why and how the Indians only? Because our education system made them capable, and because of that they are doing like a superb and the specific job. They can exhibit their skills over there. Then again the democratization, like improvement in equity, that also we can see pockets of excellence. So this is what like a features of our Indian education system. Diversity is also there, diversity and inclusion, and again we are trying to address the diversity also. Means our education system provides all kinds of amenities or facilities to every person. We are not discriminating while imparting the educations. So that is these are the you can see these are the strength of our Indian education system. This is all about the today's education system, not about the ancient. Then again, we can see some of the weaknesses of the Indian higher education system. As we know, everybody is talking about the quality of education. So we have achieved like a gross enrollment ratio. We have achieved more educational institutions, but still there is concern about the quality of education. I hope you are also agree. You also agree with my statement. So that is really needed to enhance to improve the quality of education. Then again we have to address the inequalities, then again the inadequacy. So there are means inadequacies mean deficiencies. So inequalities means simply you can see. So there are some institutions which are present at national level. We called as a like a national institutes like IITs, NITs. Now you can imagine how much infrastructure they have. And if we consider one of the college from our area, from any of the area, any of the district of Maharashtra or any of the district of the country, then we can see, we can compare how they are differ from each other. So that inequalities we have to address. We have to cope up with this all so that everybody will get the similar kind of the educations, similar kind of the infrastructures as well. Then again, inadequacy in terms of the infrastructure, as we know. So we can compare the colleges from rural area and the colleges from the urban area and how they are differ from each other. So and how do we address this kind of the inadequacy? So this is again one more thing or the one of the weaknesses of our education system. Now let us proceed to any question. So I want to take the pause of 5 minutes. So any question? Please, any questions so you can write in chat so that we can address these questions.
हॅलो. सो देन यू कॅन राईट इन चॅट बॉक्स. काही प्रश्न आहे का? काही प्रश्न असतील तर लिहू शकता तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये. सो आय एम वॉचिंग द चॅट बॉक्स. सो लेट अस सी सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ हायर एज्युकेशन. तर आपण बघतोय की सेल्फ रिलायन्स इन मॅन पॉवर. आता आपल्याकडे एज्युकेशन सिस्टीम एक व्यवस्थित असल्यामुळे आपण नाव वी बिकम द सेल्फ रिलायन्स. अदरवाईज आपल्याला एक क्वालिफाईड मॅन पॉवर वी मे हॅव टू लाईक import, or we may have to recruit from the other countries. Then like again, even though as we know, as I told you in previous slides also, we are just able to export the skilled manpower to the world economy. So as we know, our so many students will get placed in abroad countries also. So it is only because of the good higher education system. So these are some of the features of the, because of these all features, because of like these all salient features of our education system only, we are able to export the skilled manpower. Then again, socio-economic development. आपण आपल्याकडे बघतोय की सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट सुद्धा आपण बॅलन्स करण्यात किंवा ती व्यवस्थित मेंटेन करण्यात सुद्धा आपल्या हायर एज्युकेशनचा फार मोठा रोल आहे. then again, डेमोक्रेसी अँड पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी. आपल्याकडे आपण बघतोय की डेमोक्रेसी मेंटेन करण्यात किंवा पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी मध्ये सुद्धा टू मेंटेन दिस अगेन वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग वेल. सो दिस इज वॉट वी कॅन सी द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द हायर एज्युकेशन. बट स्टील वी नो द ग्रोथ इज नॉट ॲडिक्वेट, किंवा एक सफिशियंट नाही आहे. आणि बिकॉज ऑफ दॅट अगेन टू रीच टू दॅट पर्टिक्युलर लेवल व्हॉट वी नीड, because for rapid economic development, so we have to think about technology, we have to think about innovation, we have to think about like intellectual property rights. So then and then only if we think about these all aspects, then and then only will become the means will involve into the economic development to face the global challenges. आपल्याला माहित आहे की आपण जे काही मिलेनियम डेव्हलप MDP आहे, मिलेनियम डेव्हलपमेंट MDG डेव्हलपमेंट गोल्स आहे, तर ते अचीव करण्यासाठी अगेन we have to move ahead. Then again, globalization and international competition. To fetch this international competition, or again to cope up with the globalization also, we have to work hard. Then again, for sustainable high level human development, त्यासाठी सुद्धा आपल्याला काम करणे फार गरजेचं आहे. म्हणजे एज्युकेशन सिस्टीमला रिव्हॅम्प करणे गरजेचं आहे, एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये इंटरव्हेन्शन सुद्धा करणे गरजेचं आहे, सो दॅट वी कॅन कोप अप विथ द एंटायर वर्ल्ड. अगेन, फॉर बिल्डिंग अन इक्विटेबल सिस्टीम ऑफ एज्युकेशन, प्रॉमिसिंग अपॉर्च्युनिटीज फॉर ऑल. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा महत्वाच्या आहे. तर क्रिएशन ऑफ नॉलेज सोसायटी, एक नॉलेज ड्रिव्हन सोसायटी क्रिएट करायसाठी सुद्धा कॉम्पिटिटिव्ह एज्युकेशन सिस्टीम असणे फार गरजेचं आहे. अगेन, वी कॅन सी सम ऑफ द इनइक्वॅलिटीज इन हायर एज्युकेशन सिस्टीम, लाईक रिजनल इनइक्वॅलिटीज आर देअर, like interstate disparities. In every state, as we know, they have state wise there is a differentiation in education. So again, to remove these all kinds of the barrier, so at national level government is thinking how to have a common syllabus to every state. So this is again the rural and again the urban, that gap also we need to minimize. Then again, inequalities between the social groups, so that also we know, like a caste, religion, gender. So how do we cope up with that also, like a diversity and inclusion, how do we address for them? That is also one of the concern for the concern of the national education policy 2020. And with this again we may fetch these all things. Then again, inequalities between the economic groups, so how do we address that? That also government is thinking, and again higher education is thinking about that. And again, we can see some of the recent trends in higher education in terms of the policies and practices. So we can see some public policies and practices about the higher education. So we can see here decline in public budgets. So as we know, the budget for education is declining day by day. So instead of decline, government has to increase the budget for education.
If they allocate more money, if they pump more money for the development of educational institutions, then definitely we can see the better future of our country. Then again, non-recruitment of the teachers, that is the biggest issue throughout the country. We can see so many, like 11,000 or like 11,000 post of the teachers are vacant in the institutions of higher learning. So that is what the case for only government institutions. Then again, we can see what happened with the private education institutions. So that has to be addressed by the government. Then again, the cost recovery in terms of the fees, loans, privatization, that we know basically these are again some of the problems are there. But again, the major problem is about the teacher recruitment, and I hope, my dear friends, you are going to become the teacher, because this examination is to become the teacher or to enter into the research. And that is why at this moment you can see how means you will be able to contribute, or how the government has to contribute for the betterment of society. And that is what also we have to think of being a teacher. Then again, the stagnation, non-recruitment for several years in many universities and colleges. So, friends, really means the pathetic situation in terms of the teacher recruitment. So that has to be addressed. And again, that may be because of fiscal or the financial. Then again, it is because of the new policies and all like that, whatever it may be. But teacher plays a very vital role. Even though, if we are using, or if someone is using like a MOOC, like a Swayam and all like that, but that cannot replace the teacher from the education system, and that is why teacher must be there. A recruitment of the like a teachers like underqualified. So underqualified teachers should not recruit, as we know. So teacher must be qualified. Then and then only he or she will be able to deliver. If teacher is underpaid, then again there is a question of how they can justice with the education. Then again, unfair service conditions, as we know, if one teacher is getting like handsome salary, another one is not getting like a 10% or the 20% of the what other teacher is getting. So then again, this is what the unfair service condition that has to be removed. If it is there, then definitely then and then only we can think about the betterment of the higher education scenario in our country. Then again, as we know, this is again the privatization of higher education. This is the trend is there. And again, as you may be knowing, just yesterday, again, UGC has launched one of the circular regarding the internationalization of the higher education. So with this internationalization of higher education, number of private universities will be entering into our country. And again, then they are going to deliver their syllabus, and then that is good thing, good sign for our education system. But again, we need to cope up with that. So but again, with that, what is happening? Decline in philanthropy. So as we know, means earlier the education was the philanthropic one, but now it is just declining day by day. So virtual halt of the state aided private sector and all. Then again, rapid growth in self financing private sector, leading to diminution of the public sector. Then growth in self financing courses in public universities or the colleges, as we know. So although colleges are private, but they are also running the self finance courses. So even though universities are also running the public universities are also running the self financing courses. So again, that is the bad sign of our education system we can consider. So that has to be addressed. Then again, as we know about this, this is somewhat related to like a financing for widening access. What needs to be done? So simply government commitment to funding the higher education. Government has to fund the higher education. So 6% of the GDP to education, 1.5% of GDP to higher education. Focus on quality and equity, that already we have seen. Then Operation Blackboard like program. So that has to be there. Like it was one of the program launched by the government. So this type of the program has to be designed by the government and addressed by the government also. So for the betterment of education system. So again, some of the things that can be done by the government. So we can see at least a minimum assured level of proportion of the budgets for scholarship that has to be there, that to promote the excellence, the scholarship based on the merit, to promote the equity, merit come means scholarship.
and at least a minimum proportion for research also. Then some ceiling on fees should be there, raise reliance on private sector and foreign institutions. So this is what kind of the thought is there, and for that what needs to be done? The investment in infrastructure development, that is what really required. Then Operation Blackboard like program already in colleges and in universities focusing on library, laboratories or the playground. Recruitment of faculty that we have discussed. A long-term perspective plan must be there. Balanced development of all layers of education. So that has to be there. That we have seen the different layers of the education and how to maintain the balance in between them, that has to be addressed by the government. So friends, this is what we have seen the difference between the ancient education and the modern education. And now that has to be really so now evolution of India. So here you can see higher education in India 12 5-year plan like 2012 to 2017 and beyond. So some of the figures, some of the some of the some of things you can see here, and the thrust areas of the past 5-year plan. 6 5-year plan you can see here, 1980 to 1985. So there were focus on quality improvement. So improvement of standards and regulation of admission, restructuring of courses for practical orientation and greater relevance. That was the focus of this particular sixth 5-year plan. Then in seventh 5-year plan, you can see the focus on research and academic development. So here you can see creation of research facilities and centers of excellence. So because of that, from 1985 to 1990, so many research institutions were developed in our country. Then again, the encouragement of academic mobility and cross fertilization of ideas, that was also given in seventh 5-year plan. Restructuring courses offered at first degree level to increase the employability, that also given in this particular seventh 5-year plan. Then again in eighth 5-year plan, 1992 to 1997, funding for developing new department or the courses was given by the government to strengthening of the existing postgraduate department in terms of laboratories, workshops and library services, opening of new specialized courses and departments, and doing away with the outdated ones. You can see that. Then 81 to 85. So planned expenditure of the higher education. Then again, plan expenditure of the higher education, here you can see. So this is what expenditure for every plan. So now let us see here how much they thought about it. Now here you can see ninth 5-year plan 1997 to 2002. So adapting to social and economic changes. So encouraging relevant courses with a professional focus to enable career development. Then addressing the education needs of the underrepresented social groups. Then again, generating revenue through increased university industry linkages. So that was the again highlights of the ninth 5-year plan. Then the regular 10th 5-year plan we can see 2002 to 2007, improving quality and relevant of the higher education. So strengthening of the research institutions as well as open and distance education system. So knowledge and use of new information and communication technology, focus on quality evaluation and accreditation of the higher education. And again in 11th 5-year plan you can see the focus was like inclusive growth of the higher education, expanding HEIs to eliminate like a regional imbalances, making higher education accessible to all socio-economic strata of the society, and again improving quality of education by promoting research, quality assurance systems and the faculty and infrastructure developments. तर या सगळ्या गोष्टी कशासाठी महत्वाच्या आहे, तर देर मे बी क्वेश्चन्स बेस ऑन दिस की कुठल्या 5-year प्लॅनचा कुठला इम्पॉर्टन्स होता, किंवा दिस थ्री वेअर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ विच 5-year प्लॅन, ऑल ऑफ दी अबव किंवा एक दोन असे. सो लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिक्युलर स्लाइड and try to just memorize, try to understand this particular slide also.
Then again here we can see like a classification of Indian higher education system, how they have classified. So this may be our probably today's last slide, and we can wind up for today. Then we'll discuss remaining things in next class. So like you can see the form of presence, university and university level institutions, colleges, diploma granting institutions. Approximately 64% of these institutions have been set up by the private sector. Then, like field of study, general courses such as arts, science, and education, professional courses such as engineering, management, and law. Then again, general courses like accounts for larger share of HEIs and student enrollment. Mode of delivery in this: classroom teaching, distance education, correspondence, online study centers. Around 4.2 million students are enrolled in distance education programs. PhDs, diploma of enrolled students in a degree courses. So this is what you can see here. And again, some of the statistics is given. How much percentage is for the private education, state institutions, central institutions. You can see here. Here also you can see very less percentage there. 0.5% for like central institutions. State institutions is 35.6%, whereas 63.9% is private institutions. So you can see number of HEIs by ownership. Enrollment by ownership, here you can see in which type of the institutions, how many. Then again, some of the here also you can see number of institutions, central, state, and the private, and how total ratio goes. So this is what the analysis we have done. So that you can see here Oriental, conventional, non-conventional learning programs in India, how it is there. So here you can see some statistics. You can see some statistics about the field of study also. So how many students are going for which field. So here you can see 30% is for the arts, then commerce and management, then education you can see 6%. So commerce and management like 14 and 16%, science is this. So in that way you can see how the students are moving towards the different types of the education. This is again level of study. So 11. So we'll try to what again the miles to go. We'll have two more sessions about this like about higher education system. So we'll discuss in next lecture. So any question? So I'm waiting for your question answer. So we can address your questions. So thank you everyone. So now forum is open for question and answer.